So when I started about to search of this gaming lounge, I had idea in my mind that I really needed something around 1000 square feet of place, which will help me to customize everything and get everything on board what we wanted. फिर मैं malls देखा, like मॉल गया, मॉल के बाद सोसाइटीज देखी, सोसाइटीज एंड ऑल दिस. आफ्टर सर्चिंग एवरीथिंग, I was getting like 1000 square feet for almost around 2 lakhs and all this prices. So I thought ki what if this mall is closed and shops are like not opening, so why they are charging so much? So I went ahead with their searching so many places. I got to know about after looking almost around 50 places running here and there. I got this place where this building was like constructed. I wanted to talk to them, but there was nobody to entertain. So I got someone who introduced me to the owners of this building, and then we got into this. So at the start, it was really nothing here. Like what I must say that वो भूत बंगला जैसे बोलते हैं ना, वैसी चीज थी. So like खंडर था basically, nothing else, no walls. It's just a skeleton standing here. कॅफे उभारताना जेव्हा प्रत्यक्षात पहिल्यांदा सुरुवातीला तर सांगण्यासारखी वेळ नुसती उभी होती, इथे असं काहीच नव्हतं. ते सुरुवातीपासून जी तयारी करायला लागली तिथे. So I went ahead, yes, I wanted something like this. So I made a deal with them. I went ahead, and yes, the construction started. I literally wanted to ask owners to take the part, but no, they said yes, you take whatever you want to do, you make it as you feel. So yes, why not? The choice they have given me was so good. I felt nice that they have given me the chance to build it by my own. And literally I started with putting these walls, how the structure will be. I had no idea what I'll be building basically. I just had an idea I am building a gaming cafe. So yes, I'll be putting up ACs, PCs, TVs, sim racing and VR, everything. I just felt that yes, how I wanted, I'll just make the walls and I'll do everything as a wall mounting. That's how it's gonna be. So must or नारद संधानम तुम्हें डालेंगे सही का गणेश देवता गण करो चे नेत्र गणमंत्र देवता ओम गणपतये नमः. रक्तम लंबोदरम शूरपकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधान रक्तांगम रक्तप्रेमपूजितम. That's how it's gonna be. But no, later on when I started, it keep feeling like yes, I should be taking something seriously about it, and yes, making some good things that people will enjoy them. So we built walls, we put tiles, yes, and it went good. Then we built like washrooms and then the spaces and all this. Yes, definitely, like everyone here used to come. Like this was the first place I was building, and then everyone on the floor, they used to come here and see what is missing in their shop, and they used to come and see and tell their architectures. Yes, this is the place actually I want in my shop. Why not? Racks कहाँ पे होंगे, कैसे कैसे
चीज़ें होंगी, एसीज कैसे होंगी. Not everybody can afford this VRVs from Daikin and all this. They are so costly, 10 lakhs actually. So yes, and then I found out we put the ACs का काम चालू हो गया, पाइप डाले गए, all this. Literally it took almost around 350 feet AC का पाइप. You can't believe, for 5 ACs 350 pipe, like 70 feet का pipe for one AC. It was so costly, but yes, we have to do it to make something good. And then it's done. Then we have done the 3D panel on a wall for the PS section, and we did neon art and the wall art outside the door that could give a good gaming theme for us. So then we went ahead with the 3D panel and then wall graphics and all. Yes, there were issues, like what I must say, that while coloring this wall, there was an issue, small issue actually. I must say that कि थोड़ा सा पानी गिर रहा था वहां से. मध्येच 1 महिना लिकेज, बिल्डिंगमध्ये जे लिकेज होतं ते लिकेज 1 महिना, त्यामुळे 1 महिन्याला कॅफेचा त्याचा लेट झालेला आहे. ते 1 महिन्यामुळं भरपूर एक आर्थिक नुकसान पण त्याचं झालेलं आहे एक प्रकारे. तरी त्यांनी ते मान्य करून आणि हे करून आणि ते करून त्यांनी एकदम जिद्दीने आणि करून ते चालू केलेलं आहे त्यांनी. The builder have taken care of it, but the plan was to do it after 6 months. But because of the position we have taken, they had to do it and they have to cover it. So in the rainy season, they started doing it, but it started failing. We started failing basically. But yes, they have to do it, and we stopped actually working. So that dot of a water went and become a full wall which has water running behind it. Yes, we had to stop doing anything. So for almost around 1 month, we did nothing and we went ahead to do nothing. So we stopped, and after some time they fixed it, and then yes, it was a good breathe actually, I must say that. And then going ahead with it, we started doing this neon art on this wall and it went good. उसके बाद हमने किया एसी का स्ट्रक्चर लगाया, एसी लगाया and all this, and we did plumbing and all everything.
And the time of unboxing, what a funny thing it was. the bathroom got choked. And just ACs like 3 ACs were running, and we were like, हाँ चलो यार ठीक है चलो. कहीं से टप आवाज आ रही है. What it is? Like भाई क्या आवाज आ रही है? So I looked up to something, and this ball literally was AC से पानी गिर रहा था. What पानी? It was like a नल खुला छोड़ दिया होगा किसी ने, इतना बड़ा पानी गिर रहा था. Yes, we got so crazy. I went like, what should I do? Hasuki row. I couldn't get it. My marketing guy like Chinmay and Mithilesh, they were running behind me like clicking me. What? I am putting my hand into something like यार क्या like बाथरूम के इसमें हाथ डाल रहा हूँ, पाइप में हाथ डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ. They are clicking me. What you guys are doing man? बहुत चौक हो गया था. किससे पैक हो गया? मिट्टी है कैसे? और वैसे भी पानी सिर्फ एसी का ही है. पानी सिर्फ एसी का नहीं है. आई होप जा रहा. यस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस. अभिषेक सॉल्यूशंस एंड प्राइवेट लिमिटेड. सो आई वाज लाइक क्या बोलूं मैं इनको? आई कांट से एनीथिंग बिकॉज दे आर क्लिकिंग मी इटसेल्फ. ठीक है बोला चलो कर दे. तो दैट वाटर एंड दिस वाटर आई हैड टू पुट माय हैंड्स इनसाइड इट एंड गेट इट क्लियर्ड एंड देन इट स्टॉप. उसके बाद में सब जाके पानी क्लियर हुआ. देन वी गॉट टू नो हाँ ऐसे पानी है. इट इज़ रियली अ बिग थिंग बेसिकली. आगे जाके यहाँ पे सोफा आएगा, कहीं किसी पे पानी गिर जाएगा. यस दैट वाज द थिंग. तो ठीक है फिर क्लियर हो गया अभी. इट इज़ नो वरीज, इट इज़ गुड नाउ. Again, I had given the date to everyone that to July we will open it. 3rd of July. Yes, 3rd of July we will open it. I am so like confident on myself that yes, we will open it. But the same, वापस पानी फिर गया. क्या ही करे? बारिश आता है, ऊपर से पानी आता है, मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है बस. That's it, nothing else. तो वो 3 का 10 हो गया, 10 का 17 हो गया. चलो अभी 22 को तो ओपन करना है, ये फाइनल हो गया था. बस अभी कुछ नहीं होगा. 22 को रेंट चालू करना है, मुझे पैसा देना है, मुझे भाई कैफ़े चालू करना है, सबको मुझे देना है. सेम थिंग. वो वॉल से जो पानी आना है ना वो आते रहेगा. मेरी ज़िंदगी पे पानी भर गया सच में. आई वॉज फीलिंग लाइक देयर इज स्विमिंग पूल अप देयर. दिस इज़ अ बिग स्विमिंग पूल. वहाँ से पानी नहीं आ रहा है बट वो वहाँ पे छोटा सा होल है, वहाँ से पानी आ रहा था और उसने पूरा ये वॉल फिलअप कर दिया लिटरली. सो 22 का 29 हो गया. एवरी डे वॉज लाइक कि वॉट आर वी डूइंग. सब काम हो चुका है लाइक और रुके है बस वो वॉल के लिए. सो ठीक है, एट द एंड ऑलमोस्ट अराउंड 27-26 वो पानी रुक गया. वी पुट बल्ब्स ओवर इट, वी पुट हेलोजन्स ओवर इट, वी पुट एवरीथिंग वी कुड डू. लाइक उसका बिल आया होगा 10,000 मुझे, बट वी पुट एवरीथिंग ओवर इट. लाइक एक हफ्ता पूरा कंटिन्यूस 24/7 चलाना है उसको, बस लगाना है, बस कुछ नहीं, सूखना है पानी. क्योंकि दे सेड बिल्डर एंड ऑल दिस इंजीनियर सेड कि हाँ बंद कर दिया हमने. ठीक है कर दिया. एंड देन यस इट स्टार्टेड वर्किंग. 29-30 तक हमारा कलर हो गया था. वी हैव डन सो गुड. एंड जो कलर था एंड ऑल दिस पेंटिंग वगैरह एंड ऑल दिस 1 तारीख तक ख़त्म हो गई. एंड टच वुड एट द एंड जो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो गया. And yes, finally, like what we wanted, we could start.
We would start it on the 3rd of the August. आता कॅफे त्यांनी चालू केला तो असाच चांगला आणि सुस्थिर व्यवस्थित चालू व्हावा आणि हीच मनोकामना माझी आहे आणि असंच त्यांनी व्यवस्थित त्यांनी पुढे जात राहावं. आणि बाबांनाच ओपनिंगला पण घेऊन आले. हा, बाबांच्याच हाताने रिबिन पण हे कट केली, मस्त केलं त्यांनी, छान. सर्वांच्याच आवडीचं, आमचे नातेवाईक सगळे नातेवाईक आहे, सर्वांच्या आवडीचा अभिषेक आहे. सर्व मित्र, सगळे नातेवाईक माझे, सगळ्यांना असं म्हणजे छान बोलणार कोणाला ओरडणार, सगळ्या नातेवाईकांना तसंच आवडतो अभिषेक सर्वांना. And we opened it with all the gatherings from my family, friends, and from everyone. Almost around 200 plus people came. They saw this and literally said, "That's wow. We have never seen this." When we say about I don't want that they're going to push you back to the normal. Cyber and which has next space section. Basically, we have an online section and we have how the screen looks.